Crack of dawn, a majority of homesteads in Kenya are abuzz with activities as children prepare to go to school. Now, the morning rush is evident from cities to remote villages in the countryside. As some children walk to school, others use school buses or are driven to school by their guardians. And then there are those who face imminent dangers and are at risk of attacks on their way to school. Sharon Barang'a brings you Dangerous Ways to School, Kajiado edition. Mirau, mana? Mirau, nyara meradama, nyamunjelewa rubo school. Enyara meradama. Enyaro, nyo. Nyara segi nyaro ya memuroroi. Nyamara saromon obo. Arasa romon, madingra saromon obo. Nyo. Nyara morora rolling. Jina langu ni Vivian Masongo. Kwa katika shule ya msingi ya Oloika. Niko darasa la 8. Ngora mai o hai. Asege o hai. Nyo. Nyo. To me lo wa ge yo kana ko. Me lo wa ge ye nya wana. Yeah. Napenda kusoma na ninahitaji kusoma sana, na ninaona kwamba ni kama hakuna uwezo nisome hadi pale nataka kufika. Kwa hiyo hivi baba suru. Safari ya kuja nyumbani hadi shuleni ni mbaya sana juu. Saa zingine utaweza kukutana na wanyama wa pori na watu. Na pia nyumbani ni mbali sana kuja shuleni. Na nikikuja hapa, kabla nikija hapa mwalimu ameshaingia class. Na hiyo kazi yenye watoto wengine wamefanya itaweza kuwa mimi sijafanya juu nimechelewa kuja. It is almost an hour since Vivian began preparing herself for school. It is daybreak and she has to hurry as her elder brother has to escort her over some distance before he retreats to his daily chores. This has become their norm from way back when Vivian started school. And this is because where they live, there are no children who go to school at Vivian's school. It is a tough journey of over 10 kilometers that she has gotten used to. And one that has brought dangerous ways to school to Shompole area in Magadi, Kajiado County. It is around half an hour past 6 a.m. Vivian is ready to begin a long walk to school, which takes her approximately 2 hours. Her brother, Lorkinyi Mosonko, has been waiting for her.
He tells her that a herd of elephants had been spotted not too far from their home. Vivian bids her parents goodbye. Her school is Oloika Primary School in Shompole. Naamka jioni, naenda pamoja kwanza, alafu mimi akarudi. Hata maji akinyesha, maji anakuja sana. Tasumbua watoto. Lorkinyi has been accompanying Vivian for years. It is a duty he gladly took over a few years ago from his father, who is now aged. At Vivian's school, almost all her classmates board, something that she desires, but her parents are not in a position to afford the boarding fee. Na wenzangu wenye wako kwenye bweni, na mimi sikuwa na uwezo ya kuja kwenye bweni. Na kufika shuleni, kabikia walimu kama umefika shuleni. Pia wakati akutoka nyumbani, sisi akapata stress na watoto wetu kwa sababu anaenda jioni sana. With great strides, Lorkinyi and Vivian devour the journey to Oloika Primary School. Vivian is expected to be in school by 7 a.m. She has never made it in time. Her teachers understand that a number of pupils cannot be in school on time, as some have to cover a long distance to school. There are no buses here, but once in a while, some of the learners hike a lift from private vehicles, which again they are rare in this side of the country. Kajiado County is in Rift Valley. It is a semi-arid region. At times, temperatures here surpass 30 degrees Celsius. This contributes to making the trek to school difficult. There is also the fear of being attacked by wild animals which freely roam in this area, and bad people along the way. Lorkinyi says there are people who cross the border from Tanzania, and at some point they were attacking children who did not have a guardian. Wenzangu wengine wataweza kwa kuwa wamekuja Oloika, mimi nikae peke yangu nyumbani. Kajaribu kuja na wagopa kuja. So kuna shida nyingi sana. Na kukutana na lion, na siku hiyo kukutana na lion, kakimbia na karudi kwenda kukaa nyumbani. Siku hiyo hakuja shuleni. Pia kuja shuleni. Na tena si lion. Maboma ziko mbali, wanafunzi wanapitia distance refu kufika. Wengine wanatoka usiku, kuna wanyama huku wengi. Kuna ndovu, kuna fisi, na pia wale wa kutambaa chini kama nyoka wako kwa mapori, kwa sababu njia pia si ati ni zile njia zenye zimenyooka, za rough terrain. Kwa hivyo wanakumbana na hizo changamoto wakiwa shuleni. Eneo hili ni eneo ambalo lina wanyama pori na wengine ni hatari. Wanyama pori kama ndovu, wanyama pori kama simba na wengine wengi. Lakini wale hatari sana katika eneo hili mara kwa mara huwa ni ndovu. Unakuta kwamba kuna wakati fulani na wakati kama huu ambao tunazungumza sasa, kuna wanafunzi ambao wanachelewa kufika shuleni kwa sababu kipindi na majira kama haya kuna ndovu kwa wingi katika maeneo haya. Kuna wale inabidi wakae mpaka kupambazuke kabisa ndio wapate kuona kule wanakoelekea. Kwa hivyo kuna hiyo changamoto ya wanyamapori, changamoto ya umbali wa shule, hizo zikiwa baadhi tu ya changamoto zingine nyingi ambazo wanakumbana nazo. Miaka kadhaa iliyopita kuna baadhi hata ya wazazi wa watoto wa hii shule ambao waliuawa na ndovu. Kuna baadhi ya wanafunzi wakati mwingine, tuseme kwa mfano wakati ambapo wanakuja shuleni wamekutana na wale wanyama, kuna baadhi ya wanafunzi wanaamua kukimbia, na wakati wanapokimbia kutoroka wanyama, na kwa sababu ya ile hofu nakuta wengine wameumia, wameanguka na kadhalika. Kuna wengine hata kuna kipindi ambacho wakati tuseme ni siku kama ya Jumamosi ama ya Jumapili,
ambao baadhi ya wanafunzi husaidia wazazi wao katika kuchunga mifugo. Wengine wakiwa kule msituni wanashambuliwa na wanyama pori. Unakuta wengine wamepanda miti ili kujaribu kuepuka changamoto kama hizi. Kwa hivyo hazikosi, hata kama si za mara kwa mara, lakini kuna vipindi ambavyo hatari kama hizi zinapatikana. After about an hour, Lorkinyi bids farewell to Vivian. He believes the remaining journey will not be much of a challenge to her. Left alone, Vivian has to soldier on. She has Olosai River to cross, which is not dangerous because it has been months since it rained. When the heavens open up, she has two options: to turn and go back home or camp at the banks waiting for the water to recede. Wakati wa majira ya mvua, maeneo haya kuna sehemu mbalimbali huwa zinafurika sana. Na yale mafuriko mara kwa mara yanakuwa ni changamoto kwa wanafunzi kuja shuleni. Kwa mfano, inakuwa ni lazima wangoje. Eneo hili huwa joto la eneo hili ni jingi sana. Kumaanisha kwamba hata wakati mito imefurika, ni rahisi sana wangoje kwanza ifike mwendo wa saa fulani yale mafuriko yanapungua, ndio waweze kuvuka mto. Na baadhi yao huwa wanakuja na wazazi wao. Kuna wale wote pamoja na wazazi wanangoja mafuriko yapungue, na yanapopungua wazazi wanasaidia watoto kuvuka, na wanavuka wanakuja shuleni. Lakini wakati mvua iko nyingi, kuna kipindi na walazimu kutokuja shuleni kwa sababu ya hiyo hatari ya mafuriko. Along the way she spots elephant footprints. She is scared a little, but she has to forge on. She is a candidate this year and she hopes to score highly in her Kenya Certificate of Primary Education examination and hopefully get a scholarship to pursue her secondary school at a boarding school. By now she is tired, though she is not far from getting to her school. She now leaves the stony patchy area to a zone where there is some vegetation. She meets some animals that are not harmful, like the giraffes and wildebeests. Getting to Lake Magadi is a sign that in about half an hour she will be arriving in school. Shule wamejaribu kufanya mikakati zao, local arrangement, pamoja na wazazi wamejaribu kutafuta mbinu vile wanafunzi watakabiliana na hizo changamoto za wanyama. Najua shule iko na ratiba yake, iko na masaa yake. Lakini kwao kwa sababu ya hiyo changamoto ya wanyama, wamekuwa na nafasi ya kuwaruhusu wanafunzi waende mapema nyumbani ili waangalau wafike kama giza haijaingia. Na pia wanafunzi wakitoka nyumbani usiku, wengi wao wanakuja na wazazi. Wanawaleta mpaka karibu na shule ama mpaka kukuche kidogo ndio waweze kuachiwa kama wamefika shuleni. Kwa hiyo wamechukua jukumu lao la kuwapeleka wanafunzi shuleni, na pia walimu wamechukua jukumu la kuwaachilia mapema wafike kabla giza na kabla wanyama hawajakuwa njiani. It is 9:30 a.m. Vivian is finally in school. She has missed 2 lessons, a situation she does not like as she is preparing for national examinations. But she will try to catch up on what she missed from her friends. Kulingana na ratiba ya wakati ambapo masomo yanaanza darasani, mwanafunzi anapochelewa kuja darasani, lazima kwa njia moja ama nyingine ichangie kuelewa kwake, ichangie kufaulu kwake, kwa sababu tunaelewa ya kwamba mpangilio wa elimu katika madarasa, tuseme kuanzia kwa sasa kumekuwa na mabadiliko mengi katika mtaala wa elimu, lakini bado kuna madarasa ambayo kutoka darasa la 6 mpaka la 7 unakuta kwamba ni lazima mwanafunzi apite mitihani. Kwa hivyo mwalimu anaposomesha jambo fulani, huyu mtoto alichelewa kuja shule ama amekosa kuja shule, wakati wa mitihani
kwa sababu hatujui maswali yale wataulizwa. Kuna wakati unashtukia kwamba baadhi ya maswali ambayo wanafunzi wameulizwa pengine ni yale mwalimu alishughulikia wakati ambapo mwanafunzi hakuweko darasani. Hili linachangia yeye kutofanya vizuri. Oloika Primary School has close to 500 pupils. Hii ni mojawapo wa shule zile kubwa za serikali katika eneo hili la Magadi. Kwa hivyo ikiwa shule ya serikali, ile nyingine iko karibu na hii iko mbali zaidi ya kilomita 20. Kwa hivyo kuna wanafunzi wengi, wengine wanatoka hata kilomita zaidi ya 10 kuja shuleni. Kuna wale wanatoka mwendo wa kilomita kama 12, 13 kuja shuleni asubuhi. Baadhi ya wanafunzi wanatoka mbali kiasi ya kwamba wanapofika darasani tayari wamechoka. Kwa hivyo kumsomesha mwanafunzi aliyechoka tayari hiyo inakuwa ni changamoto. Mwanafunzi anapokuja shuleni asubuhi hana nafasi ya kurudi nyumbani wakati wa maankuli. Ifikapo saa 6 pale saa 7. Inakuwa ni vigumu sana huyu mwanafunzi kwenda nyumbani, ale chakula cha mcha, alafu arudi darasani. Hiyo ina maana kuwa wanafunzi wengi, asilimia kubwa, mwanafunzi anategemea kiamsha kinywa kile alipata asubuhi nyumbani. Wakati anapokuja shuleni inambidi akae namna hiyo na kile chakula kidogo alikula kuanzia, na unaona kwa sababu ya umbali kuna wale wanakuja mapema. Unakuta kwamba ifikapo saa 1 mwanafunzi yuko darasani. Lakini sasa kutoka alipotoka kwao, kwa sababu kuna wale wanatembea kwa muda mrefu sana, tuseme kwa muda wa saa 1 ama saa 2, tayari kile kidogo alikula asubuhi kwa sababu ya kutembea njiani tayari kimekwisha. Kwa hivyo yule mwanafunzi anapoingia darasani, jambo la kwanza amechoka. Baada ya muda mfupi, ifikapo saa 5 saa 6, yule mwanafunzi aliyechoka ana njaa. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Tunajikuta tunasomesha wanafunzi wengi waliochoka na wana njaa. Mwanafunzi akiwa na haya mambo, hizi changamoto mbili, hata uwezo wake wa kuelewa kile ambacho tunasomesha inakuwa ni ngumu sana. Only girls in class 8 are given an opportunity to board in school as a result of a retrogressive culture that has affected their education. The number of girls in the school is increasing gradually. Wakati ambapo hili wazo lilipatikana la kusaidia wanafunzi wasichana ni kwa sababu ya changamoto ambazo zilikuwa katika shule hii. Mtoto msichana alikuwa anakabiliwa na changamoto nyingi sana. Hata kana kwamba wavulana pia wana changamoto, lakini waliokuwa wakiathirika wengi ilikuwa ni wasichana. Kuna miaka ambayo katika shule hii wanafunzi wa kike hawangefika darasa la 8. Sababu kubwa ikiwa ni kwamba walipokuwa wanafika madarasa ya juu miaka ya pale awali, wengi wao walikuwa wanaozwa mapema. Kulikuwa na changamoto nyingi sana za mimba za mapema. Na sasa hiyo ndio ilikuwa sababu moja kubwa ya kumfikiria mtoto msichana. Ndio kukaja lile wazo, na lile wazo likasaidia na kukawa na well wishers, wafadhili ambao walionelea kwa wakati ule waanze na kutusaidia ama kusaidia shule wasichana angalau wawe karibu. Mabadiliko yamekuwa mengi sana. Tunashukuru jitihada za serikali, jitihada za viongozi, jitihada za walimu na hata eneo hili kwa jumla, kwa sababu imeenda ikibadilika. Idadi ya wasichana imekwenda ikiongezeka. Hata kuna mwaka fulani ambapo idadi ya wasichana waliokamilisha darasa la 8 walikuwa wengi kuliko idadi ya wavulana. Kwa hivyo imekwenda ikibadilika mpaka wakati huu. Kwa mfano hata hili darasa ambalo tuko nalo wakati kama huu, tuna wanafunzi 50. 32 ni wavulana na 18 ni wasichana. Kwa hivyo hiyo changamoto ilikuja ikaisha. Hata kama hatuwezi sema imekwisha kwa 100%, lakini tunashukuru kuna mabadiliko mazuri. Kwa kutilia maanani masomo ni kazi ya ziada ambayo wanafunzi wanatiwa motisha, kwa sababu ni mahali ambapo hawajapata elimu kwa kutangulia.
lakini kwa sasa ni watoto wengi wanaanza kuenroll shuleni na wanaweza kwa sasa wako wengi shuleni. The public school has a number of challenges. Maeneo haya kama mnavyoshuhudia ni maeneo kavu. Kuna nyakati ambazo hata maji ya kunywa ni shida. Kwa sasa tuna maji, nafikiri mumeona, lakini yale maji kipindi chake cha kupata haya maji huwa si kirefu. Kuna kipindi licha ya kwamba tunawaelezea umuhimu wa kunawa mikono. Sasa wanakosa ya kunywa pamoja na yale ya kunawa mikono. Hiyo ni changamoto kubwa katika shule hii. Tunajikuta kwamba wakati mwingi tunategemea vitu kama misaada kutoka kwa sekta mbalimbali. Kama tunapoongea na wewe kuna watu wametusaidia na matangi mawili ya maji. Ndio kipindi kama hiki ambapo tuna maji tuweze kuweka yale maji kuyahifadhi. Kuna wakati hapa maji ya kunywa hakuna, chakula hakuna. Lakini inawabidi msomeshe tu. Lakini unaposomesha hata wewe mwenyewe mwalimu unajua asilimia kubwa ya wanafunzi kile unasomesha wanapata kidogo sana. Hata wanajaribu. Baadhi ya wanafunzi wetu wanajaribu sana. Katikati ya hizi changamoto unakuta mwanafunzi wakati wa mtihani wa KCPE unakuta mwanafunzi amepata alama 300, 350. Na mwanafunzi ambaye anafanikiwa kupata alama kama zile katikati ya changamoto kama hizi, na je akifanikiwa kwenda shule ambayo changamoto hizi hakuna, hawa wanafunzi baadaye wanafanya vizuri. Despite the challenges a majority of learners at Oloika Primary School experience on their way to school, they still managed to perform exemplary in their examinations. In the last year's KCPE, over half of the candidates managed to score 200 and above, and some of them were admitted in national schools. Despite the challenges, Vivian is full of dreams and hope for the future. Mimi wanapenda somo zote na napenda nikuwe mwalimu nikimaliza shule. Well, by now Vivian is used to the dangerous journey to school. In the evening, she will have to cover the over 10 kilometers back home. Sharon, Barang'a, TV 47 in the county of Kajiado.